에스더4장 Esther, chapter 4. 모르드게가 이 모든 일을 알고 그 옷을 찢고 굵은 배를 입으며 죄를 무릅쓰고 성중에 나가서 대성 통곡하며 Now when Mordecai found out all that was done, Mordecai tore his clothes and put on sackcloth with ashes and went out into the middle of the city and wailed loudly and bitterly. 대궐문 앞까지 이르렀으니 굵은 배를 입은 자는 대궐문에 들어가지 못함이라. He came even before the king's gate, for no one is allowed inside the king's gate clothed with a sackcloth. 왕의 조명이 각도에 이름에 유다인이 크게 애통하여 금식하며 고급하며 부르짖고 굵은 배를 입고 재에 누운 자가 무수하더라. In every province, wherever the king's commandment and his decree came, there was a great mourning among the Jews, and fasting and weeping and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. 에스더의 시녀와 내시가 나아와 고하니 왕후가 심히 근심하여 입을 의복을 모르드게에게 보내어 그 굵은 배를 벗기고자 하나 모르드게가 받지 아니하는지라. Esther's maidens and her eunuchs came and told her this, and the queen was exceedingly grieved. She sent clothing to Mordecai to replace his sackcloth, but he didn't receive it. 에스더가 왕의 명으로 자기에게 근시하는 내시 하닥을 불러 명하여 모르드게에게 가서 이것이 무슨 일이며 무슨 연고인가 알아보라 하매. Then Esther called for Hathach, one of the king's eunuchs, whom he had appointed to attend her, and commanded him to go to Mordecai to find out what this was and what it was. 하닥이 대궐 문 앞 성중 광장에 있는 모르드게에게 이르니 So Hathach went out to Mordecai to the city square which was before the king's gate. 모르드게가 자기의 당한 모든 일과 하만이 유다인을 멸하려고 왕의 부고에 바치기로 한 은의 정확한 수요를 하닥에게 말하고 Mordecai told him of all that had happened to him and the exact sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the destruction of the Jews. 또 유다인을 진멸하라고 수상궁에서 내린 조서 초본을 하닥에게 주어 에스더에게 베어 알게 하고 또 저에게 부탁하여 왕에게 나아가서 그 앞에서 자기의 민족을 위하여 간절히 구하라 하니 He also gave him the copy of writing of the decree that was given out in Susa to destroy them, to show it to Esther, and to declare it to her, and to urge her to go into the king to make supplication to him, and to make request before him for her people. 하닥이 돌아와 모르드게의 말을 에스더에게 구하매 Hathach came and told Esther the words of Mordecai. 에스더가 하닥에게 이르되 너는 모르드게에게 구하기를. Then Esther spoke to Hathach and gave him a message to Mordecai. 왕의 신복과 왕의 각도 백성이 다 알거니와 물은 남녀하고 부름을 받지 아니하고 안뜰에 들어가서 왕에게 나아가면 오직 죽이는 법이요 왕이 그 자에게 그모를 내어 밀어야 살 것이라. 이제 내가 부름을 입어 왕에게 나아가지 못한 지가 이미 30일이라 하라. All the king's servants and the people of the king's provinces know that whoever, whether man or woman, comes to the king into the inner court without being called, there is one law for him, that he be put to death, except those to whom the king might hold out the golden scepter, that he may live. I have not been called to come into the king these 30 days. 그가 에스더의 말로 모르드게에게 고하매 They told Esther's words to Mordecai. 모르드게가 그를 시켜 에스더에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 면하리라 생각지 말라. Then Mordecai asked them to return his answer to Esther. Don't think to yourself that you will escape in the king's house any more than all the Jews. 이때에 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아비 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 위를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 아느냐. For if you remain silent now, then relief and deliverance will come to the Jews from another place, but you and your father's house will perish. Who knows if you haven't come to the kingdom for such a time as this? 에스더가 명하여 모르드게에게 회답하되
Then Esther asked them to answer Mordecai. 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀로 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. Go gather together all the Jews who are present in Susa, and fast for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I and my maidens will also fast the same way. Then I will go into the king, which is against the law, and if I perish, I perish. 모르드게가 가서 에스더의 명한 대로 다 행하니라. So Mordecai went his way and did according to all that Esther had commanded him.